Hello, my dear student. How are you? Okay, I am also fine. Now we continue our class. It is our regular class, online class, Chakaria Central High School. So, welcome everybody to this class. Okay, now we discuss very important topics today. That is English first paper. First of all, welcome everybody to my class. I hope that you visit this YouTube channel or our Chakaria Central High School website to enjoy the class. Okay, let's see. Class 9-10, best basis class. This is subject English first paper. Okay, first of all, look at the picture and guess something. What are you think? Okay. Okay. Actually, this is river erosion in Bangladesh. Okay. This is river erosion in Bangladesh. Let's enjoy a video. Please enjoy video. We can see in this video land property erode through the river. Okay, it's very familiar scenario in our country. In every year, this happen. Many property land destroyed, flooded the river. Okay, or erosion the river. Actually, Bangladesh is a riverine country. As a result, in every year, some land property erode by through the river erosion. Okay. Our today's lesson is the grit of the roaring river. Our today's lesson is the grit of the roaring river. My dear student, you are ready to continue my class with books, pen, and exercise book to get ready. Okay. It's very important topics in our situation or our country situation or our locality situation. Okay. Let us introduce with some keywords. Embankment. Embankment means bank, ridge, dam. Okay. Embankment, it has some synonyms or other words. Embankment means bank, ridge, dam. Okay. Please match the picture with keywords. Okay. Mahajan lives in a slum on the Shirazganj town protection embankment bank. Mahajan lives in a slum on the Shirazganj town protection embankment. Turmoil. Turmoil. Chaos. Havoc. Confusion. Do you know turmoil?
Turmoil means chaos, havoc, confusion. Okay. Dancing of the flames reminds Mahajan of the turmoil. Dancing of the flames reminds Mahajan of the turmoil. We try to make a sentence with the word. Okay. Demolish, demolish. Defeat, trash, devour. Demolish means defeat, trash, devour. Okay, demolish. It took the river only a day to demolish Meher's house, trees, garden, and the bamboo bush. Okay, it took the river only a day to demolish Meher's house, trees, garden, and the bamboo bush. Vegetables garden. Shutter, shutter. Crushed, horrified, suffering. Shutter means crushed, horrified, suffering. The greedy Jamuna has shattered their dreams and happiness. The greedy Jamuna has shattered their dreams and happiness. Threatened, threatened. Exposed, helpless, defenseless. Exposed, helpless, defenseless. That means threatened means exposed, helpless, defenseless. Okay. Many villages are threatened by the roaring of rivers. Many villages are threatened by the roaring rivers. Nahazan lives in a slum on the Shirazganj town protection embankment. Her polythene roof shelter looks like a cage. It's very familiar situation in our coastal area. Have you ever seen in this picture, in this scenery? Of course. In front of her shutter, she's trying to make a fire to cook this only meal. I hope that you can translate the meaning in this sentence. Actually, Bangla meaning or Bangla meaning is restricted to continue our English class. Okay, so you try to understand what I say and watch very carefully this picture or video or sentence. Okay, if you know some keywords in this passage, I think or I hope that you can translate the meaning of the passage. Okay, so we continue our class and look very carefully, listen to me, be attentive to my class. Okay. It's also a familiar scenery in our country. The village women, they dry their fishes or rotten fishes, okay, in their free time. They earn some money to dry fish because it's very demand in our country and foreign country. We export dry fish or shutki from the country in every year, and we earn lots of money or foreign currency. Okay, so
is very familiar scenery in our coastal area, as they collect fishes from the river and sell in the market. When some fishes rest, then they dry this fish. Okay. Not long ago, Maharjanan had everything: a family, cultival land, and cattle. In this passage, we can see Maharjan's named a woman who has everything, who had everything, but in this moment, he lost everything. He had everything means a family, cultival land, and cattle, and so on. But by the river erosion or threat under river erosion, he lost her family property, family, cultival land, and cattle. Now he is alone, and he lives a slum on the embankment bank of the Jamuna River. Okay, it's very miserable condition for her. We can see another picture. In this picture, an old man who lost his property, land property, uh, vegetable garden, or everything. Now he sits beside the river and looking forward. Okay, it's very miserable scenario in our country. I think the government should be taken some proper step to recovery this destroyment. Okay, so we hope that the helpless man or helpless people can get some opportunity to survive in this situation. Okay, it took the river only a day to demolish Meher's house, cheese, vegetable garden, and the bamboo bush. It took the river only a day to demolish Meher's house, cheese, vegetable garden, and the bamboo bush. Oh, very miserable scenario in our country when any locality flooded or erosion river, they lost everything. They have no food, no shelter. Then they look forward for other help. Okay, when they get some relief, they can. Okay, she lost her husband and her family to disease that cruel hunger and poverty brought to the family. Okay, she lost her husband and her family to disease that cruel hunger and poverty brought to the family. Is another miserable condition, is another miserable scenario. Okay, their lives very cruelty, with cruelty. Okay,
It's available scenario in our country who lives in a slum or embankment or other congested area. They lives their lives or they survive in this situation. Like that, what a miserable condition there are. Okay, they have no they have no food, shelter, treatment, or cloth, or education. They do not get basic rights from the country. I strictly demand it. They get minimum their fundamental rights. Okay, we all want that. There are thousand others waiting to share the same fate with Meherjan. There are thousand others waiting to share the same fate with Meherjan. I think you can translate the meaning of this sentence. It's very reality. You are able to translate this sentence in Bangla, obviously, because you are a student of class 9 or 10. Already you have read English minimum 10 years, 9 years. So you are able to translate this sentence in Bangla. Okay. Actually, maximum essays we read out in this slide. অর্থাৎ আমি যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্যাসেজের সেন্টেন্স আমরা দেখেছি, যেগুলোর অর্থ আমরা ছবির সাথে আমরা ম্যাচ করে দেখিয়েছি তোমাদেরকে। সুতরাং তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না যে এই সেন্টেন্সের আসলে মিনিংটা কি মিন করছে, অর্থটা কি হচ্ছে, এবং তোমাদের সেটা অবশ্যই অনুবাদ করতে পারার কথা, কারণ তোমরা 9-10 বছর অলরেডি ইংলিশ করতেছো এবং তোমাদের অনেকগুলো ভোকাবুলারি স্টক আছে, এগুলা দিয়ে তোমরা অবশ্যই তোমাদের অনুবাদটা করতে পারবে। কারণ ইংলিশ ক্লাসে আসলে ইংলিশটা বলার, বাংলা বলাটা অনেকটা নিষিদ্ধ রয়েছে, বিশেষ করে ইংলিশ ফার্স্ট ওয়ার্ড। এই কারণে আমরা এই বাংলাটা পরিহার করার চেষ্টা করছি। তোমরাও ইংলিশটা বোঝার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে, ট্রাই টু বেস্ট to understand what I say in English. Okay. It is estimated that river erosion makes at least 1 lakh people homeless every year in Bangladesh. Now, we read the passage silently. Obviously, you do that in your house. Okay. Actually, it is the passage Meherjan lives in a slum on the Triazgan town protection embankment. Beginning of the passage. Okay, starting of the passage. Okay. আমি আশা করব তোমরা অবশ্যই বাসায় ইংলিশ ফার্স্ট ওয়ার্ড বইটা নিয়ে প্যাসেজটা পড়ে ফেলবে। ভোকাবুলারি যেগুলো তোমাদের জন্য কঠিন হতে পারে, সে ভোকাবুলারিগুলো ইতিমধ্যে আমি তোমাদেরকে মিন করে দিয়েছি, তাই না? তো সুতরাং আমরা এই প্যাসেজটা অবশ্যই অনুবাদ পুরোপুরি বোঝার চেষ্টা করব। এটা আমাদের একটা হোমওয়ার্কে থাকবে, কারণ এভাবে বাংলাটা যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে যে ইংলিশ ক্লাসের যে ইংলিশ ক্লাসের যে একটা ফর্মালিটি যেটা, সেটা অনেকটা নষ্ট হয়ে যাবে। ওকে, we try to speak English and you try to understand English. Okay, hello.
My dear student, now we continue our class. It's very important passage because it is familiar message in our country, in our locality. We what's available in this scenario. Okay. Now we take tips. Roaring river means river that flow strongly making wild animals. that আমরা এই রোয়ারিং নদীর গর্জন এটা দ্বারা কি বোঝায়? আমরা চারটা অপশন পড়ার পরে আমাদের এখানে সঠিক আনসার কোনটা হবে সেটা অবশ্যই আমাদেরকে কি করতে হবে পরীক্ষায় আনসার এ হলে বি হলে বি, সি যদি হয় সি, ডি হলে ডি কেউ লিখে পুরো আনসারটা লিখতে হবে। এখানে আমার আনসারটা হচ্ছে এ, রিভার দ্যাট ফ্লোজ স্ট্রংলি মেকিং ওয়াইল্ড অ্যানিমালস। নাও ইউ রাইট ডাউন on your exercise book or script, answer script. Answer A, river that flow strongly making wild animals. Okay. Landed property. Landed property means property in the form a source of income to its owner. Property in the form a source of income to its owner. That is landed property. ল্যান্ডেড প্রপার্টি মানে হচ্ছে যে ভূসম্পত্তি যেখান থেকে মানুষ কি করতে পারে আয় করতে পারে। হুইসপারিং মিন্স উইন্ড দ্যাট ব্লোজ ফ্রম অ্যাক্রস দ্য রিভার, অর্থাৎ নদী যখন কি হয় নদীতে অতিক্রমের সময় যে বাতাস প্রবাহিত হয় সেটা নদী দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় অতিক্রমের সময় যে বাতাসগুলো প্রবাহিত হয় অর্থাৎ বাতাস নদী অতিক্রম করে যে সময় ওই সময় একটা সাউন্ড হয় এটাকে বলা হয় হুইসপারিং উইন্ড। ফিসফিস বায়ু, ফিসফিস শব্দ করা বায়ু। ওকে। ডান্সিং অফ দ্য ফ্লেম এ, অর্থাৎ অগ্নিশিখার নৃত্য। ডান্সিং অফ দ্য ফ্লেম এ, এটা হচ্ছে একটা ফ্লেম অফ দ্য ফ্লেম, a flame that is made unstable by the blast of air, অর্থাৎ বাতাসের ঝাপটার মধ্যে আনস্টেডি এলোমেলো হয়ে যাওয়া এরকম একটা অগ্নিশিখা, এটাকে বলা হয় ডান্সিং অফ দ্য ফ্লেম। আনসার হবে সি। ওকে, প্লিজ now we try to fill in the gaps with the clock. It has 10 keywords: victim, affect, close to, slum, homeless, threats, example, due to shortage of food, 1 lakh. আমি মনে করি তোমরা কিওয়ার্ড গুলো অবশ্যই মিনিং তোমরা অবশ্যই পারবে, অর্থ পারবে, এবং এই কিওয়ার্ড গুলো তোমরা অবশ্যই এই প্যাসেজের মধ্যে ম্যাচ করতে বা সক্ষম হবে। Okay, now we try to fill in the gaps with the clock. Okay, Mahajan is a tropical, what is this? Homeless woman who lives in a slum. Okay, Mahajan হচ্ছে একজন সাধারণ একজন অসহায় মহিলা যিনি স্লামে বস্তিতে বসবাস করেন। She lost her shelter and properties. তিনি তার আশ্রয় সম্পত্তি এগুলো কি করলো হারালো। কিসের কারণে? ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে হোমলেস, দ্বিতীয়ত ডিউ টু কারণে, দ্য এরোশন অফ রিভার যমুনা, যমুনা নদীর ক্ষয়ের কারণে, যমুনা নদীর ক্ষয়ের কারণে, অর্থাৎ যমুনা নদীর যে নদী যে ভাঙন সে ভাঙনের কারণে তার আশ্রয় সম্পত্তিগুলো তিনি হারালো। She lost her family, সে তার পরিবারকে হারালো। Her husband had died of disease caused by poverty and shortage of food, মানে খাদ্যের অভাবে দারিদ্রতার কারণে একটা রোগে ভুগে তার স্বামী মারা গেল। Now she is only a slum dweller, এখন সে একমাত্র কি
বস্তি বসবাসকারী একজন মানুষ। Like Meherjan, there are many people who have become the মেহেরজানের মতো আরো অনেক লোকেরা যারা হয়েছে কি of river erosion, নদী ক্ষয়ের কি হয়েছে, শিকার হয়েছে, victim হয়েছে, নদী ভাঙনের শিকার হয়েছে, এরকম অনেক লোক রয়েছে। river erosion is still posing, নদী ভাঙন এখন এটা কি হচ্ছে আমাদের জন্য একটা posing close to the lives, মানে জীবনের একদম খুব কাছাকাছি এই নদী ভাঙনটা, অর্থাৎ আমাদের জীবনের সাথে নদী ভাঙনটা একদম কাছাকাছি। and properties of thousands of people, এবং কি হচ্ছে মানে এখন মানুষ নদী ভাঙনের খুব কারণে তারা কি হচ্ছে তাদের সম্পত্তি জীবন এগুলা সবগুলো তারা কি করছে সম্মুখীন হচ্ছে, বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। people live in threat the river are the most likely victim of river erosion, লোকেরা যারা নদী ভাঙনের হুমকির মধ্যে আছে তারা বেশিরভাগই তারা নদী ভাঙনের শিকার হয়। ওকে, অর্থাৎ যেখানে নদীর কি রয়েছে নদী ভাঙনের সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে যারা বসবাস করে তারা নদী ভাঙনের শিকার হয়। Each year about 1 lakh people become homeless due to river erosion in Bangladesh. বাংলাদেশে নদী ভাঙনের কারণে প্রতি বছর লক্ষাধিক মানুষ কি হয়, তারা নদী ভাঙনের শিকার হয়, অসহায় হয়। মেহেরজান লাইফস ইজ জাস্ট ওয়ান, মেহেরজানের জীবন হচ্ছে এরকম একটা এক্সাম্পল of how climate change, কিভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এফেক্ট হচ্ছে the lives of thousands of people, হাজার হাজার মানুষের জীবন যে আক্রান্ত হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তার জন্য মেহেরজানের জীবনটা একটা জ্বলন্ত এক্সাম্পল, এটা বাস্তব একটা এক্সাম্পল। Okay, now we fill in the gaps with the clue. I hope that you are able to understand our today's lesson. It's very important topics because it's a familiar topics in our country. It's available happen in our country. So no way you have to read the passage and about to understand what is the meaning of the passage, and actually you are able to choose the multiple choice question answer and fill in the gap. It is also seen passage. Okay, you get the answer in this passage from the passage MCQ multiple question answer and fill in the gap. If you know or if you are able to understand the passage, then you are able to get the answer correctly. Okay, my dear student, we already discussed the passage vocabulary and try to understand the meaning of the passage. So I hope that you can able to understand the passage and can able to get the answer correctly. Okay, no more today. Best of all. Thank you, everybody. Okay.